আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের দেখাবো কিভাবে ড্রেস পরিবর্তন করতে হয়। একটা ছবি নিব, ফটোশপ ওপেন করা আছে। ছবিটি শর্ট ছবি, স্কুল ড্রেস পরাবো, হিজাব। ছবিটি নিলাম, রাইট বাটনে ক্লিক করলাম, নিলাম। আরেকটি লেয়ার নিব, লেয়ারটি কালার করব, ডব্লু দিয়ে ডিলিট করব। এখন মুভ করব, ছবিটি নিয়ে যা এখানে রাখবো। ছবিটি ছোট আছে, কন্ট্রোল টি দিলাম, শিপ ধরে টানলাম, কন্ট্রোল ডি। তারপরে হিজাবটি নিয়ে যাব, হিজাবটি কন্ট্রোল টি দিয়ে বড় করে নেব ছবির সাইজ অনুযায়ী। ওকে, এখানে একটু কেটে গেছে। পেন টুল নিলাম, কেটে নিব। এটাই সহজ পদ্ধতি। ক্লিক করলাম, এন্টার দিলাম, ডিলিট করলাম। বাস, ঠিক সাদা আছে। এন্টার দিলাম, ডিলিট করলাম, কন্ট্রোল ডি। ছবিটিকে বক্সের সাইজ রূপান্তরিত করব। কন্ট্রোল টি দিলাম, ছবিটি বড় করব। এন্টার দিলাম, কন্ট্রোল টি দিয়ে ছবিটি ঘুরে নেব। এন্টার দিলাম, একটু ফেসটি সুন্দরভাবে নেব। এন্টার দিলাম, কন্ট্রোল পে দিলাম, এন্টার দিলাম। পিছনেরটা কেটে নিব, পেন টুল নিলাম, সাদা অংশটি কেটে দিব। কাজে ভুল হলে ক্ষমাকে দিবেন। কন্ট্রোল রাইট বাটনে ক্লিক করলাম, এন্টার দিলাম, ডিলিট করলাম। বাস, ওকে। এখন সেভ করে নিব। ওকে, পাসপোর্ট সাইজ দেওয়া আছে 1.85, 1.5 ইঞ্চি, 1.85 ইঞ্চি, রেজুলেশন 300। আমি ক্রপ করব ছবিটিকে পাসপোর্ট সাইজের জন্য। এন্টার দিলাম, ছবিটি একটু পরিষ্কার করব।
ডব্লু দিবেন, রাইট বাটনে ক্লিক করে এই টুলটা নেবেন ডব্লু, রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, 10% দিয়ে দেওয়া আছে। শিফট ধরে স্ক্রিনের উপর হালকা হালকা টাচ দিবেন। কন্ট্রোল এল দিব, হালকা একটু আলো দিব, ব্রাইটনেস একটু বাড়িয়ে দিব। ওকে, ফিল্টার দিব। ওকে, হয়ে গেছে। পাসপোর্ট সাইজের জন্য ছবিটি ওকে। এখানে একটু জায়গা ফাঁক আছে, এমএফ দিবেন, এভাবে চাপ দিয়ে ধরে কন্ট্রোল টি দিবেন, শিফট ধরে টেনে দিবেন, সরি কন্ট্রোল টি শিফট ধরে ছেড়ে দিবেন, বাস। এন্টার দিব। ওকে, কন্ট্রোল ডি এস ওকে, কন্ট্রোল এম দিয়ে একটু আলো দিব, কন্ট্রোল ইউ দিব।